So actually yesterday you students didn't ask doubt regarding sort method. In sort method list we are having one method known as sort. In sort method we are having two argument. One is reverse equal to false, default value reverse equal to false. Another one is key equal to none. Okay, so what is the purpose of key then? So this is the question which is asked by IT girl. So I explained this concept to them. So now I am wishing to share that knowledge with you people also. Okay, so for example, if you have one list with a set of names, okay, so let it be. So let me initialize one list with set of name, that is string. Hi, so some set of words, okay. Mm, world, okay. Afternoon. So we are having some set of words. Okay, so if you try to sort these words, okay, so let me rename the list as L, because normally this list will be a built-in function. Okay, so you see here, so the L list consists of four elements. What are they means? Hello, so, world, afternoon. So if I try to sort these elements, what will be my output? L dot sort means what will be my output? Anyone? Ascending order. Ascending order. Tell me the output. What will be the first word? First element in the list? Afternoon, because A, that is again A is the ASCII value of uppercase. Okay, 65. So first one will be afternoon. Next one will be Hi. all. Hi. Hi. Then so we can see the output. So L dot sort means the result will be, so in the ascending order. First word will be afternoon. Second one hi. Third one so. A fourth one world, like this. Okay. Similarly, if you have, so normally the list, see the list method of two star means multiple, just you omit that. Next, see we are having two keyword argument. One is key, which is initialized to none, a default value. Next one we are having reverse. Reverse is another a parameter available in the sort method with the default value false. So initially the value is false. You can override this. So yesterday itself I show one example. Okay, so if you give true means what will be the output? World. So We will get hi. the Afternoon. the elements will be sorted in descending. Reversal. Reverse, that is descending order. Default on the it's ascending order. If you want to sort the element in the descending order means we can do how you will perform this. Just initialize the reverse parameter with that of the true value. Okay. So what is the purpose of key argument there? So key argument normally take the function name as a parameter. Let me explain with the example. If I wish to sort the elements based on the length of the word present in the list. So what is the length of the word present in the list? So first word consists of, so in this list L we are having some four words, that is four elements. First element consists of five words, second element two, a third element three, and a fourth element some nine elements. Okay, so, some nine letters. So if I wish to sort the elements according to the length of the string available in the element means, what will be the output then? So which one has the smallest length, string length?
Whether you got my question? I want to sort the element according to the length of the string present in this list. So, So will be first. Second one? hi. Hi. So we can do that also. How it's possible means we want to write the definition, function definition for that, and we want to pass the function as the argument for the key parameter. Okay, so I'm going to define one function def. So def consists of user define function. Okay, so in this case I am defining def nlen is my user defined function. So it will just take one parameter, let it be list. It will return the length of the elements. Okay, so it will get one parameter, and the parameter should be a string. Okay, so it will calculate the length of the parameter and it will return the result. Okay, so let me check with one example. So if I give, so it is not working well. Sacco means it will return 5. Okay, this is simple user defined function. So I am defining one user defined function nlen, where I am passing one string as a parameter. Is just to calculate the length of the parameter and return the value, length value. Okay, so now I wish to sort the elements present in the list according to the length of the string. So for that I am going to give like this list the L. I'm going to use the sort method. So I'm going to use the function of key. So key equal to, I'm going to assign the function name of user defined function nlen comma. Okay, that's the function. So see my output. It will take each and every element present in the list and it will pass that particular element to the function and get the output initially. Then it will sort the value accordingly. So first parunga. So first element world அதை pass பண்ணும். So the output will be 5. Second element pass பண்ணும். அது output 2. Third element எடுத்துட்டு அதை அந்த function உள்ள pass பண்ணும். So what is the function of what is the purpose of this function? It will calculate and return 3. So next இது pass பண்ணும். So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9 will be the output for this. So first ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டை எடுத்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள பாஸ் பண்ணி நம்ம அவுட்புட் எடுத்துக்கிறோம். Next we are sorting the elements according to the length. So அப்போ பார்த்தீங்கன்னா first 5 2 3 next 9. So first so next 3 high, then next world, last we are getting afternoon. Okay. ஸோ நீங்கள் ஒன்றும் கொடுக்கல அப்படின்னா உன் கீ வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனும் கால் ஆகலை, மீனிங் தட் நம்ம வந்து ரிவர்ஸும் ஃபால்ஸ்ன்னு இருக்கும், அசெண்டிங் ஆர்டரில் சார்ட் ஆகிட்டு. பட் இந்த கேஸில் ரிவர்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் தான், தட் இஸ் அசெண்டிங் ஆர்டரில் சார்ட் ஆகணும். பட் நம்ம கீ என்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம வந்து நன் கிடையாது, ஒரு யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். அந்த யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கிற எலமெண்ட்டையும் நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனில் பாஸ் பண்ணி ஒரு ஆன்சர் வரும், அதை வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு தான் சார்ட் பண்ணுறோம். டைரெக்டாக அந்த எலமெண்ட்ஸ் மேலே நம்ம சார்ட் பண்ணலை, அந்த எலமெண்ட்ஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த யூசர் டிஃபைன் ஃபங்க்ஷனில் அப்ளை பண்ணி ஒரு ரிசல்ட் வரும், அந்த ரிசல்ட்டில் தான் நம்ம என்னது we are going to perform the sorting. Whether you got it? Any doubt here? ஸோ இப்பவும் நம்ம ரிவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம அசெண்டிங் ஆர்டரில் வருது, நம்ம இதில் வந்து ரிவர்ஸும் பண்ணிக்கலாம். if you give reverse true means it will be in descending order, that is first 9 அப்புறம் 5 அப்புறம் 3 2 அந்த ஆர்டர்ல உங்களுக்கு வரும். Okay, whether it is clear for all? Yes ma'am. Okay, so நம்ம வந்து இங்க வந்து தனியா user defined function அதோட நேம் பாஸ் பண்ணலாம், or else you can go with lambda function. Okay, lambda function என்ன? Anonymous function. நம்ம function name கொடுக்காம நம்ம எழுதலாம் இல்லையா? So how will you write that? Key equal to lambda means you will use that keyword lam. So lambda, then we want to give the parameter.
as the one. So parameter may be x, that is element means it will return the length of that element. If you give pass s means it will return the length of the x. Okay, so either we can go with user defined function separately or we can write lambda function also. So lambda function என்னங்கிறது நான் வந்து function நடத்தும் போதே உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். Okay, so இப்படி நீங்க எழுதினாலும் it will work fine. Okay, so இப்போ நம்ம ஏற்கனவே element afternoon world high zone இருக்கு. ஸோ நம்ம ரிவர்ஸில் இதை பண்ணணும்னா நம்ம ரிவர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணணும், ட்ரூன்னு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ ஆக்சுவலாக ரிவர்ஸ் ட்ரூ இருக்குது, தட்ஸ் வை இட்ஸ் கெட்டிங். ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ரிவர்ஸ் வந்து ட்ரூவாக இருக்கிறனால தான் நம்ம இந்த டிசெண்டிங் ஆர்டரில் வருது 9 5 3 2ன்னு. ஸோ நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருவோம், அப்போ தான் வி கேன் கெட் அந்த அசெண்டிங் ஆர்டர். ஸோ சி ஹியர் நம்ம லாஸ்ட் அவுட்புட் இந்த மாதிரி இருக்குது, இப்போ உள்ள அவுட்புட் இருக்குது. ஸோ லாம்டா ஃபங்க்ஷன் அப்ளை ஆகிருக்கு. ஸோ லாம்டா ஃபங்க்ஷன்னா தனியாக ஃபங்க்ஷன் எழுத வேண்டாம், அதிலே லாம்டாங்கிற கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி பாராமீட்டர் அப்புறம் கோலன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும். ஸோ ப்ரீவியஸ் கேஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம்லாம் நடத்தும் போது ஸ்கொயர் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி, கியூப் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி ஹவ் டீச் சம் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இங்கே வந்து லென்த் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி லாம்டா ஃபங்க்ஷன். Hope it's clear for all. Shall we move with next concept? Copy. Yes, ma'am. Okay. So cloning. So yesterday we saw regarding aliasing function, whether it's clear for all. Aliasing function, just we use that equal to operator. Initially we will have one list. By using equal to operator we can have aliasing, that is two lists point to the same memory location. Okay, so if you perform alteration in one list means it will be reflected in another list also. So aliasing. Okay, next one is cloning. So cloning means creating another copy. See here we are having two separate copies. Okay, so if you alter one means it will not be reflected in another one. So this cloning can be either shallow cloning or deep cloning. So we will see hands on. So suppose if you have one list L, list means ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேம் பாரேன் list equal to, so you see here you're having some elements, say for example 34 89 12. So okay, so we are having 3 elements in the list. Okay, so now I am trying to give Aliza name another name. Okay, so a list, so a list equal to list. What will be the content present in a list? Similar 34 89 12. Okay, so we can verify both points to the same memory location. We can verify using this id function. If you pass id of a list and id of this means both points to the same memory location. Okay, so if you perform any changes in one list means, if you perform any change, for example I am trying to change the first element content to that of another string value. Okay, this will be reflected in both the list, that is list and a list, because both points to the same memory location. So same memory location we are having two reference, one is list and another one is a list. So if you change one list means it will be reflected to another also. Okay, this is known as aliasing. So next one is cloning. So cloning means we are taking two separate instances. So this can be done using, we can do this using list of function, or we can go with slicing operator, or we can use copy method. 3 ways are there. These 3 will perform shallow cloning. So I will show the explanation. I will show one example. See here we are going to create another list 1. Okay, so list 1 I am going to create another copy using list method.
Okay, list one method. If you pass anything means it will convert the content to list. Okay, so list of, I'm going to use list of first version, that is I'm going to create another alias of list. So list la irundha I'm going to create another instance list 1. So list 1 la ulla content I am going to create another instance list 1. Okay, so list object is not callable. So I am having list, see here. Okay, I can also use this slice operator. List 1 equal to list 1 equal to list of that colon, meaning that the entire content of list will be sliced. We will get the output. So see here, list 1. Both list 1 and list will point to the will have same content, but they will not point to the same memory location. See here, id of list will differ from id of list 1. Okay. See here, that is here is 63623. Here we are having 6300. So first method, I am creating cloning. Equal to operate na aliasing name, another name, that's all. But clone na rend separate instant, tanithani memory. So tanithani memory ki I am going with, first I am going with slicing operator. Okay, slicing operator உனக்கு தெரியும், slide start end கொடுத்து ஒரு part மட்டும் நம்ம slice பண்ணிக்கலாம், or else if you omit both means it will copy an entire list. Okay, so அந்த entire listல உள்ள content எடுத்து I am creating new list 1. So listங்கிறது this content, I am creating another copy of list to another variable list 1 list. Okay, so now list 1 and list will point to the same, that have same content. Okay, so both list 1 and list having same content, but they don't have similar memory location, different memory location. Okay, so in this case of alias name means same will have same memory location. But we are creating cloning now. Cloning இன்னொரு copy எடுக்கும். So cloning la they both points to the different memory location, not same memory location. So if you change one content means it will not be reflected in another one. So let me check whether it's feasible or not. If I am trying to change the list first memory, first content with another value, let us say for example 111 means it will be reflected in list. So before that we have the list means first element A, now I am overriding with that of 111. So it is reflected in list 1. But if I try to print it and see the content of list 1 means what will be my output. So see list 1. So it is not reflected in list 1, meaning that both list and list 1 points to different memory location. This is known as cloning. I am creating another copy. So see here, two separate copies. In this case of alias name, both variable points to the same memory location. But in cloning, we are having two separate copies. Okay, so either I can go with this slice operator, or I can go with copy method, which is available in list. So copy method, list dot copy. It will create a shallow copy அப்படின்னு பார்த்திருப்பீங்க அந்த definitionலே. See here, shallow copy of a list. Shallow means not deep copy, deep cloning இல்லை, shallow cloning. எந்த இடத்துல அது காமனா ஷேர் பண்ணுங்கிறது I will tell. So see, so first நம்ம இது செக் பண்ணிக்கலாம். So
So I'm having another copy of list 2. List 2. Now both list and list 2 will have same content. So list and list 2 will have same content, but ID they both will differ. So see list 2 and list 26675. See here 3635. Okay, this is another method to create cloning. First one using slicing operator, second one using copy method. Okay, so if I change any content and list, someone left or ஏதோ problem sound வந்ததே. பாருங்க, if I try to change the content available in the list means list of 0, I am trying to change the content with some floating point number means it will be written, it will be reflected in list. Okay, but this will not be reflected in list 2 because I go with cloning. Aliasingல இது கிடையாது. equal to operator யூஸ் பண்ணா aliasing ஒண்ணுல மாத்தினா it will be reflected in another, but we are doing cloning first வந்து using that we go with operator, slicing operator. Next one we go with copy method. Okay, so that ஒரு இதுல சேஞ்ச் ஆனா இன்னொருல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகல தனித்தனி செட்டா இருக்கு காப்பி ஆனது. Okay, then why we are calling it as shallow cloning? Deep cloning possible. இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றாங்கன்னா they are calling this as shallow cloning. Okay. Okay, so next we are going to perform deep cloning. Okay, so next one is using first we want to import that the copy module. Okay, so go with copy. So import deep cloning பார்ப்போம். So பார்த்துட்டு deep cloning க்கு இப்போ shallow cloning க்கு என்ன difference? So copy methodல அங்க mention பண்ணிருக்காங்க they will perform shallow cloning. Okay, so இந்த PPT-லயும் மேடம் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த explanationல copy will perform shallow cloning, not deep cloning. Okay, so that's the method and all. So see, sort means copy. இதுல இல்ல நமக்கு பார்த்தோம் copy, that is list dot copy அப்படினாலே it will show shallow copy. Shallow copyக்கும் deep copyக்கும் difference இருக்கு. So first we will see what is the difference between these two. So if I want to do deep copy means I want to go with the that is copy module. So import copy. So first the difference பார்த்துட்டு I think we can go. So previously we have list and list 2. List and list 2. So both points to different memory location.
So we create list 2 from list using copy method. It performs some shallow copy. So if you change one list content, it is not reflected in another. So obviously these two will have different memory location. Okay, these both will have different memory location. So if I try to have another list, that is cp list equal to, so I'm having some element with nexted list. So if I have another list nexted list like this, means going to perform some cp list dot copy. Currently I'm having two lists. One is cp list, another one is cp1. So cp list is my original list. So in that I'm having some elements, integer element and nexted list. Okay, so 0th position, first position. In second position I am having nexted list. So I'm creating another copy, that is copy of cp list using copy method. So copy method only performs shallow cloning. So I will check if I check the content of cp list and cp1, means both I am having similar data. Okay, so now if I try to change the content of this nexted list, means for example cp list of 0th position, first position, second position la first one 0. Okay, so 2 of 0. If I try to change the content of 2 of 0 to some 100, okay, so this will be reflected in cp list. Okay, I have updated the value which is present in the second index 0th column. So if I try to see this output in so this is a separate copy in solid two copies. CP list, no, we are having CP1. So if you see the content of CP1, see it is reflected in CP1 also. Whereas if you try to change something outside the nexted list, that is CP list, first element, 0th element, if you do any manipulation, it will not be reflected in CP1. பாருங்க CP1ல இந்த A வரல. பட் நெக்ஸ்டட் லிஸ்ட்ல நீ சேஞ்ச் பண்ணா மட்டும் இது வந்து CP1லயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, மீனிங் தட் ஹியர் there is no deep cloning. டீப்பா க்ளோன் ஆகல. லாஸ்ட் வரையும் நெக்ஸ்ட் லிஸ்ட்டுக்கும் செப்பரேட் காப்பின்னு கிரியேட் ஆகல. இண்டிவிஜுவல் இன்டீஜருக்கு தனித்தனி மெமரி கிரியேட் ஆயிருக்கு. பட் நெக்ஸ்டட் லிஸ்ட்னு வரும்போது அந்த நெக்ஸ்டட் லிஸ்ட்டை போத் நியூ வெர்ஷன் அண்ட் ஓல்டு வெர்ஷன் இஸ் ஷேரிங் தட் ஸ்பேஸ். நெக்ஸ்டட் லிஸ்ட்டுக்கு தனித்தனி மெமரிஸ் கிரியேட் ஆகல. ஸோ தட்ஸ் வை தே ஆர் காலிங் இட் ஆஸ் ஷாலோ க்ளோனிங். இது வந்து டீப் க்ளோன் கிடையாது. ஓகே, டு பெர்ஃபார்ம் டீப் க்ளோனிங் we want to go with another function. Okay, ஸோ இதனால தான் அந்த மெத்தட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட் வில் ரிட்டர்ன் அ காப்பி தட் இஸ் ஷாலோ க்ளோன் காப்பி. ஓகே, அலைஸா அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகாது, இன்னொரு காப்பி எனக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கும். பட் இட் வில் பி ஆஃப் ஷாலோ க்ளோன். ஓகே, இண்டிவிஜுவல் எலமெண்ட்ஸ்னா செப்பரேட் ஸ்பேஸாக இருக்கும், நெக்ஸ்டடாக இருந்ததுன்னா அது காமனாக ஷேர் தான் ஆயிருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ டீப் க்ளோன் என்னன்னா, டீப் க்ளோனா நெக்ஸ்டட், if you have nexted list also na adukku separate memory will be allocated. So adu vandu we can go with the copy module. So in copy module we are having one function. So I'm creating another copy cp2 using this
copy module, I am going to create deep clone, deep copy. So deep copy of my old content CP list. So if you perform like this means it will create a deep copy. So if currently CP2 and CP list is having same content means if I update the CP list with another nested list content with another value. See here I am updating the nested list content with another value means it will be definitely reflected in CP list. See, actually this first elemental, yeah. So if I want to change the content of nested one, this. I am changing both the element and nested list content, updated with new value. So this will be reflected in the CP list obviously. But see the deep clone CP2 variable. CP2 variable, it will not be reflected. So to CP2 variable, we are having that initial data itself. No reflection is there. That is obvious. Shallow clone itself, that individual updation will not be performed. But in case of deep clone, the nested list also will not be affected. So see here, actually we are changing the content of that this 100 to change. It is reflected in CP list. But the deep clone copy CP1 will not be affected, will not be reflected. The change will not be reflected there. The original value is retained there. So this is known as deep clone. Okay, so sublist kume tani memory we are having. So any doubt in this? Copy, alias name, copy. A copy leme we can do shallow copy and deep copy. Shallow cloning and deep cloning அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். ஸோ இவ்வளோ டெப்த்தாக உங்கள் மெட்டீரியல்ஸில் இருக்கா எனக்கு தெரியலை. பட் உங்களுக்கு அந்த ஷேலோ காப்பின்னு ஏன் கொடுத்தாங்க? ஷேலோ காப்பினா எது வரையும் காப்பி ஆகும், நெக்ஸ்டட் இதெல்லாம் வந்து அப்டேட் ஆகாது, காப்பி ஆகாது, அதெல்லாம் ஷேர் தான் ஆகணுங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும். தட்ஸ் வை ஐ ஷோ திஸ் எக்ஸாம்பிள். க்ளோன் எதுவும் டவுட்டே இல்லையா யாருக்கும்? Next we are going to see list comprehension. So clone அதனால தான் 2 காப்பி கொடுத்துருக்காங்க. So first copy, second copy, separate list. So next we are going to see list comprehension. So list comprehension, what is the purpose of list comprehension? So list comprehension is to create, it will allow to create a new list from the existing one. So see, if I want to create, so already I am having one list. Okay, I am having one list. In this list I am having value 1 2 3 4 means if I want to find the square of this number, or if I want to find inga square da over number ku square கண்டுபிடிக்கணும், cube of a number வேணும்னா ஷார்ட் ஹேண்டா நம்ம அப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். ஸோ பிராக்கெட்ல எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. ஸோ என்ன எக்ஸ்பிரஷன் வேணும், ஸோ ரிசல்டன் லிஸ்ட் எப்படி இருக்கணுங்கிறத எழுதிட்டு
ஏற்கனவே இருக்கிற லிஸ்ட்டை நம்ம இங்கே ஃபார் லூப்பில் போடுறோம். ஃபார் ஐட்டம் இன் லிஸ்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் ஐ இன் திஸ் லிஸ்ட். ஸோ ஃபார் ஐ இன் லிஸ்ட்னால என்ன கொடுத்துக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஐ வேல்யூ 1 எடுத்துக்கும், அப்புறம் 2 எடுத்துக்கும், 3 எடுத்துக்கும், 4 எடுத்துக்கும், அந்த மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ 1 எடுக்கும்போது அதோட ஸ்கொயர் என்ன? ஸோ 1 into 2 1 into 2 times போட்டிங்கனாலும் 1 into 2. So it's not square. 1 into 2. So answer will be 2. Next value, the next iteration I will take the value 2. So 2 again you are going to do 2 into 2 4. Next I will take the value 3. 3 again 3 into 2 6. Next I will take the value 4. 4 again 4 into 2 8. So likewise in the new list will be created. Okay, so list comprehension, that is we can create one new list from the existing one. How it's possible means you want to give the expression followed by the for loop. You want to give that traversing, how to traverse the old list. அது லிஸ்டாகவும் இருக்கலாம், இல்லை இந்த ரேஞ்ச் ஃபங்க்ஷன் மூலமாகவும் நம்ம ஐட்ரேட்டபிள்ஸ் எந்த ஐட்ரேட்டபிள்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம். இங்கே பாருங்க, அந்த ஐட்ரேட்டபிள்ஸ் பக்கத்தில் we can go with the conditional also. ஸோ இந்த லிஸ்ட்ல ஐ வேல்யூ எதெல்லாம் கிரேட்டர் தென் 2வா இருக்கோ அதுக்கு மட்டும்தான் நான் கியூப் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனல் எழுதியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ப்ரீவியஸாக இந்த இஃப் பார்க்கல, எல்லா எலமெண்ட்டையுமே கியூப் பண்ணிக்கும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் பிக் பண்ணி அந்த எலமெண்ட் வந்து கிரேட்டர் தென் 2வா இருந்தால் மட்டும்தான் we are going with cubing that value. That is first I 1ஆ இருக்கும்போது 1 is greater than 2 false. இல்லை அப்போ 2ஆ இருக்கும்போது 2 is greater than 2 false. So next 3 இருக்கும்போது 3 is greater than 2. அப்போ we can do that cubing. Then the answer will be 9. Next 4 வந்து greater than 2. Again அதை வந்து cubing. That is 4 into thrice 3 times. What will be the value? 64. So 64. The answer will be 9,64. அந்த மாதிரி நம்ம கண்டிஷனல் லிஸ்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷனும் பண்ணிக்கலாம். So this is one of the example. So here madam is creating one from the list. She is creating a square and odd square. ஸோ இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நார்மலாக என்ன பண்ண போகிறோம்? ஃபார் ஐ இன் நம்பர்ஸ். ஸோ நம்பர்ஸ்ங்கிறது ஒரு லிஸ்ட்டு. அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? டேரெக்டாகவும் லிஸ்ட் வேல்யூ 1லேருந்து 9 வரையும் கொடுத்துருக்கலாம். ஆர்எல்ஸ் நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி உள்ள ரேஞ்ச் ஐட்ரேட்டபிள்ஸ் 0லேருந்து 10. ஸோ 10 இன்க்ளூட் ஆகாது 9 வரையும். ஸோ அந்த நம்பரை சீக்வன்ஸாக லிஸ்ட்டாகவும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ இப்படியும் கிரியேட் பண்ணலாம், இப்படியும் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஏதாவது ஒரு வேளை நம்ம லிஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த லிஸ்ட்டை நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் n இன் நம்பர் எப்படி வேணும்? ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டையும் நம்ம வந்து என்னது நம்ம அத்தனை பவர்ஸ். ஓகே, ஸோ 2னா 2 into 2, 3னா 3 into 3. ஓகே, ஸ்கொயர் ஆஃப் அ நம்பர் ஸ்கொயர் இல்லை, அத்தனை டைம்ஸ் 2 into 2, 3 into 3 அந்த மாதிரி. ஸோ 1னா 1 into 1, 2னா 2 into 2 இந்த மாதிரி உனக்கு அவுட்புட் வரும். ஸோ அதே இது நான் வந்து அந்த நம்பர்ஸில் எதெல்லாம் ஆடோ அந்த நம்பரை மட்டும் எடுத்து if I want to calculate that value ஸ்கொயர் பண்ணும். ஓகே, ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா நான் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் போகலாம். ஸோ லாஸ்ட்டாக we can see an example for list comprehension. So list means we can create list either using that bracket 1, 2, 3, 4, 5 இந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம். or else என்ன பண்ணிக்கலாம்? அந்த லிஸ்ட்டில் we can go with list அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. அதில் நம்ம ரேஞ்ச் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரம் 1, 6னா 1லேருந்து 5 வரைன்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ்லாம் எடுத்து ஜென்ரேட் பண்ணி லிஸ்ட்டாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஐ திங்க் திஸ் வெர்ஷன் that is version 3.9 doesn't support list method, I think so. ஸோ ஏன்னா அங்கேயும் எரர் காட்டுது. இது எல்லாமே மற்ற வெர்ஷனில் எரர் வராது, பட் இந்த வெர்ஷனில் எரர் வந்துகிட்டே இருக்கு. help of list okay, so built in mutable
Sequence, if no argument is given, the constructor create a new empty list. If argument is given, it will create some. So if L is list of means it's not callable. ஸோ இது வந்து செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். இது நார்மலாக ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதனால தான் ஆன்லைன் கம்பைலர் போட்டேன். ஸோ இஃப் யூ கிவ் பைத்தான் ஆன்லைன் இன்டர்பிரட்டர், if you create lists equal to list of print li see here empty list is created. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எம்டி லிஸ்ட், இது லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ இதே இது நம்ம இங்கே வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் 0,6 கொடுத்தோம்னா இட் வில் கிரியேட் ஒன் லிஸ்ட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0 or 1 கொடுத்தோம்னா 1 to 5. See the output? So I am getting the output. ஆனால் இங்கே உனக்கு எரர் வருது பாருங்க. 3.9 வெர்ஷனில் ஏதோ சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள், நான் இதே தான் நான் உங்களுக்கு பாஸ் பண்ணும்போது ஹியர் we had one error. பட் இன் திஸ் கேஸ் ஐ எம் நாட் கெட்டிங் த எரர். சரி, லிஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு மெத்தட். நம்ம என்ன ஐட்டம் என்ன கொடுக்கோமோ அந்த கண்டென்ட்டை லிஸ்ட்டாக ரிட்டர்ன் பண்ணி தரோம். That's the beauty of this list method, list function. Okay, so you can use list function also to create a shallow copy. So அது வந்து ஆக்சுவலாக காப்பி, shallow copy வந்து காப்பிங்கிற மெத்தட் மூலமாக பண்ணலாம். இல்லை என்ன பண்ணிக்கலாம், we can go with slice operator, கோலன் ஸ்லைஸ் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக பண்ணிக்கலாம். தேர்ட் ஒன் இஸ் திஸ் லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே நம்ம LIS1 எஸ் சாம்ப்னு கொடுப்போம். சாம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். சாம் ஈக்குவல் டு we are having some elements வச்சுக்கலாம், ஒரு 3 elements. ஸோ இப்போ for performing shallow clone we can go with this list. So list of sam அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா both li and sam will have same content. Okay, so id வந்து டிஃபர் ஆகும் because it performs some shallow cloning. Okay, id பாருங்க, sam னு ஒரு வேரியபிள், li னு ஒரு வேரியபிள். So id of sam and id of li. டிஃபரா இருக்கு. ஓகே, ஷாலோ, இதுக்கு தான் என்ன சொல்றோம், ஷாலோ க்ளோனிங் சொல்றோம். ஏன், நெக்ஸ்டட் லிஸ்ட் உள்ள இருந்ததுன்னா அதுல சேஞ்ச் பண்ணா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. இப்போ வந்து 2 காப்பி தனித்தனி இன்ஸ்டன்ட் ஆயிட்டு, இப்போ ஒரு இதுல சேஞ்ச் பண்ணா இன்னொருல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது, ஒரு நார்மல் டைரக்ட் எலமெண்டா இருந்தா. பட் நெக்ஸ்டட் எலமெண்டா இருந்தா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இது எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும்னா, இஃப் யூ சேஞ்ச் த so we are having first list sam with the following element, that is 5 6 7. We are creating another list li by using that list method. சரி, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஆஃபீஸ்ல இருந்து கால் வருது.
Okay, so இப்போ பாருங்க, if I try to change some elements, for listல Sam, so Sam of 0ல I'm changing to some 15, 5 or 15 மாத்திட்டேனா, it will be reflected in Sam, but it will not be reflected in Li. Because a Sam and Li is a shallow copy. இது ஒரு copy, இது ஒரு copy. ஏன் shallow copy அப்படின்னு சொல்றோம்னா, if this list contain another nexted list, okay, இன்னொரு nexted list இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, the nexted list content நான் மாத்துறேன் 0, 1, 2, 3. ஸோ அந்த nexted list content 3ல first element வந்து 1 100ன்னு மாத்தினேன் அப்படின்னா, so in this case the reflection will be there. இங்க பாருங்க 100 100ன்னு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. டீப் காப்பினா இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. இது தனி காப்பி, இதுக்கு தனி காப்பி. ஸோ டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? அலைஸ் அப்படின்னா என்ன மீனிங்? ஸோ ஃபைனலி we can conclude the class, another 2 minutes only. ஸோ மெமரி லொக்கேஷன் ஒரு லிஸ்ட்ல எலமெண்ட் வச்சிருக்கோம் 5 1ன்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ இது வந்து 0th பொசிஷன், இது ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். ஸோ அலைஸா நேம்னா ஈக்குவல் டு வச்சு பண்றது. ஓகே, ஸோ இப்போ ஏ, இந்த வேரியபிள் ஏன்னா ஏ வந்து பின்னு இப்படி கொடுத்துட்டீங்க, இது வந்து அலைஸா நேம். ஓகே, ஸோ அலைஸா. ஸோ எப்படி வரும் அப்படின்னா, both A and B will point to same memory location. Okay, so next cloning பார்க்குறோம். So cloningல we can do either shallow cloning or deep cloning. So shallow cloning வரும்போது எப்படிலாம் பண்ணலாம், using that list method. Okay, so list function, list of னு பண்ணலாம், or we can go with the operator, slice operator வச்சு பண்ணலாம், or we can go with copy method. So listல we are having one method, copy method. So in the 3 waysல we can do shallow cloning, not deep cloning. So shallow cloning meaning என்ன? So உங்களுக்கு வந்து 2 காப்பி இந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும். பட் ஷேர் நெக்ஸ்டட் லிஸ்ட் இருந்தா அந்த நெக்ஸ்டட் லிஸ்ட் மட்டும் என்ன உனக்கு என்னது, இப்போ 2 காப்பிங்கும் போது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 1 அப்படின்னா 2 5 1 கிரியேட் ஆயிரும் ஏக்கு பிக்கும். ஓகே, ஸோ ஏ கண்டென்ட்டை நம்ம பி காப்பி பண்ணுறோம் ஏ யூஸிங் தீஸ் 3 மெத்தட்ஸ், ஏதாவது ஒரு மெத்தடில். ஸோ 5 1 இங்கேயும் ஒரு செப்பரேட் 5 1. பட் நெக்ஸ்டட் லிஸ்ட்டு ஒரு 1 2 3 இருக்குன்னா, ஸோ நெக்ஸ்டட் லிஸ்ட் 1 2 3 வந்து உனக்கு என்ன ஆகும், இது வந்து ஷேர் ஆகும் ஃபார் போத் திஸ் லிஸ்ட் ஏ அண்ட் பி. ஸோ ஒன்றில் ரிஃப்ளெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணாலும் அதில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஷாலோ cloning. Okay, so we can go with deep cloning. So deep cloning na entire thing, everything will be separated. ரெண்டு copy தான். So changes in one list will not be reflected in another. So another list 1 2 3 இருந்தாலும் it will not be reflected in another list. So any doubt in today's class? So this is known as No, ma'am. டீப் cloning. ஸோ இந்த ஷாலோ டீப்பர் ரொம்ப டெப்த்தாக சில லோக்கல் ஆத்தரில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இங்கே கொஞ்சம் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க, கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Shall I end the session today? So for performing deep cloning we go with import copy module import பண்ணிட்டு அதில் வந்து deep copy அப்படின்னு போய்க்கலாம். ஸோ ஷாலோ காப்பி யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ import copy, ஸோ காப்பி மாடியூலில் we are having method for deep copy, அதே மாதிரி நார்மல் காப்பின்னு இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து நீ நார்மல் காப்பி போனீங்கன்னா அது வந்து உனக்கு ஷாலோ க்ளோனிங் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். அதே இது டீப் க்ளோனிங் பண்ணிங்கன்னா we can do a deep clone, deep copy. ஸோ டீப் காப்பி மெத்தட் யூஸ் பண்ணோன்னா டீப் க்ளோனிங் போகலாம். ரெண்டு செப்பரேட், நெக்ஸ்டட் ஆப்ஜெக்ட்டும் காம்பனண்ட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் செப்பரேட் போயிடும். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Thank you, ma'am.